na kayo siya. Hindi, naka-extension. Ano lang sa naman? Kung dinigay ka nagsusunod. Ayaw, may igang. Igang na, bugnaw, hinoon. Complicated and situation, but still, you are not denying that you still falling in love, like si Malu. So, I hope this day na through our different facial expressions, we really fall in love. In some other way, it's either we love someone special or we love our families, our children, and especially our special one. Storms na ato ang masinati, there is still sunshine over the rain. Okay. Salamat o mayang bukot. Thank you, sir! Sige. Let's soon! Oh, sige. Sir Alexander. Si Ardo. What naman Sir Ardo? Single ka naman. Sirs, kamo na ganang magpili sa itong mga queen karon anya. Kung kinsa itong queen mapili. Kanang Kim, kanang happy song lang sa taon na ng mga love song pag ang king and queen. Sige, let's go! Tawagan na ito itong mga single ladies in the house. Wala yung single ladies may Beyonce na. Single ladies may Beyonce. One time lang. Sige, let's go! Oo, katong na yung mga uyab, okay naman na kayo. For fun naman niya ito. Alam ito mga engaged. Mapakasal na ugma. Ay, single sa gig ka. Oh, asa na si Kim ko? Nawala na siya. Ayan, Kim! Ay, na-Kim! Just for fun lang, boy. Sa admin, I know si Aura. Na, si Aura? No, si Silo. Wala na yung singles, nila? Si Mang Bing! Asa si Mang Bing? Asa si Mang Bing, ya? Sige. O, talihan na natin eh. Little music lang sa. Girls, mas gusto na natin siya, no? First is the judges would like to know how young you are. Your hobbies. Kung wala ka sa work, sa inyong mga hobbies. And number 3, inyong ideal guy. Yes! Sige lang. Your non-negotiable characters in my life. Sige. Go, let's go. Come here. Hi guys, parang si idea naman. Willing ko magpakatanga sa lalaki na may magulag. I'm 28 years old. My ideal man is like my coffee. Strong, comforting, and absolutely essential. Hobby, procrastination. Ay, palakpakan na si Camille. At ang ihatag ang love energy. Next, duha na kay Kim na mabiling mga paminaan natin si Kim Aklaw. Kimi A, what's up? Okay. Hi. Good morning, Max. Sumasaraan ko na rin ang first time. I am Kim and sad to say, I'm 32 years old. Yeah. Yeah, I'm not sa calendar. Anyways. Napay temperature. Napay temperature, sir? Napay loto man. Ang ideal guy will be an ENFJ. That is from the MBTI sa Myers-Briggs. ER Judger. So, ENFJ, kaya mo na siya ako ang match made in heaven according to Myers-Briggs personality type. Very, kayo, geeky kayo ang ideal guy. Alright! Ayan habit. How can you mo best? Kung wala ka sa wala ka sa work. Kung ako sa workplace, ako sa balay. Either reading or talking to myself. Pero I'm not... Hey girl, kaya hindi oh. Yan ang ikuan. Wala to siya. So boring. Thank you.
ideal guy, I don't know actually. Pero, at least emotionally intelligent. Ano ba? Also, hobby. Same with Monkey. Meron ko sa balay if after work, so hindi. Gosh, na nga, itag up siya. Ganyan, advice na itong mga married girls ka na si Mayo nga hobby. Para makauyan na. Para makauyan na. Itaw ay. Sige, palapakan na to again. Ang atong mga single ladies. Naghan pa man ang tapo ipabuhat sa ila, but gamay lang maging itong time. Ato na ipakonvene na itong mga judges, sirs. Para kunyari, blind. Gusto kailan lang sa voice, no? Para lang good. So yes, ulit na. Next segment, sir, sa pagpili. Para mag-blind, ano sa kamay. The candidates are all qualified to become queen, but sadly, it is really tough decision sa mga. But in every competition, there is only one winner. So we cannot do otherwise but to choose one. And among those, we agreed that kanang medyo older ang among taga. Kung nag-appel din si Bing na to, we chose FO2 Kim Aklaw. Nor si Usher sa nato si Queen sa office ni Arda Cadalente. Pero wala ko na siya kaila sa hangyo din ako ni siya, no? Ayun, isa to isa gali. Ito. Ato na siya grand good kanina sa kalisalim. Kim and then wala in Sir Fem Uban. Sa to nga si Sir Fem. Yan. Umbal. Rodel Umbal. Okay na sa iya. Sige lang to. For fun. Oh. Okay na to sa 4, sirs. Basta na kay gusto. Dili ka lang. Wala na. Dili ka siya. Still searching outside. Sige. Oh, okay na mo diya, sirs. Asking lang mo na dali. Baliw ko sa chair, my loves. I mean, sir. Yes, yeah. There ka. Ayun na na. Picture sa diya. Ayan, sige. Music down sa music down. So, ang atong mechanics, ato lang ni Agpason gamay. Age. Ilang hobby kung wala sila nag-work. Or, isa. Unsa nga, one word to describe their, one word to describe their ideal woman. One word lang ha, one word to describe. Kana lang sa first round niya siya, para makabalo si Kim Kinsay, mas perfection ni ha. Hello, I am 28 years old and how big read the books to you. Check. Thank you, searching number 1. Ganito sa searching number 2. Dili unta mailan ng tingog ba? I'm 24 years old. My hobby sleeping. Have a good heart. Good heart. Thank you. Number 2. Searching number 3. Next time, Kim. Sige. Age 23. Hobby, I do more on physical activities. Virgin daw!
4. 21 years. Service. Activities, meeting new friends. Friendly and Mabait pero medyo ano, ha? Sige, thank you so much. Okay. Sige, for this round, kinsa ang imuhang searching choice? Queen? 1 or 4? 1 or 4. Ano? Siya lang at i-choose. Sige, go. Questionably ang 2-3 ba? Slim your options down. Sige. Carlo, according to my coaches, my well-wishers, number 1. For this round, searching number 1. Okay, second round. Mamati ta ha? And why? Kay Lingaw. Siargao daw kay Lingaw. O sige. Searching number 2. Summer Getaway. Cemetery. Bakit? Para atong i-visit ang akong heart na patay sa iyo. Pwede? Alright, searching number 2. Searching number 3. Summer Getaway. Sa 7 Seas. Bakit? Para ma-explore ni mo ang 7 sides up. 7 sides. Sige. Now, searching number 4. Siyempre, sa forest na may sapa. Sa sapa lang maraway kompetensya. Parang tahimik lugar, sir. Pwede mong lagas. Alright, sige. Muna to siya itong mga summer getaway ideas from our searches. Sige. Kim, for this round, at kang kinsa ka mo kuyo. Go. Duha akong ganahan. Wala akong cemetery. Ayun, katuda yung forest with sapa. Ano lang, searching number 4. Okay, so for the winner for this round is searching for. So 1.1, 1.4. Sige. I hope breaking round na ni siya, no? Para go-go na ta. Sige. Nana. Okay, searchers, kings. If you will meet the father of our queen. If you will meet the father of our queen, unsa imong idea nga buhaton or activity para magkailanay o magkabanding mo sa iyang papa? Sige. Para ma-win nimo ang loob ni father. Unsa yung mga activities na, mga strategy nimo, di ba? Para ma-win nimo ang approval sa iyang papa. Char. Sige, let's start. Searching number 1. Siyempre, mag-shot. Para magka-storyhay. Mag-shot daw. Searching number 1. Searching number 2, activity. Cemetery number. I will invite
her father to sa sabungan. Para ma-boost yung mga energy and mahurot ang kwarta. Oh, para boost ang energy ni Father sa sabungan daw dahil. Searching number 3, activity with the Father. Mag-shot gihapon. Sige, shot. And now, maminaw na itong searching number 4. Siguro, mag-talk me with regards to push through is mga plano niya, mga invention. Okay, grabe. Ipapatent daw itong gusto na invention ni Father. Wow. Grabe. Alright, Kim! For this round, Kinsa. Ay mo ang winner. So, wala na dito no choice. Yung murag, mabangag pa rin. So, si Kwan na lang. Si number 4. Alright! So before, with soundtrack ha, before nato ipagawa si 4, meet sa nato si Searchy 1. So, Searchy, music sa Sir Velvet. Shake hands na lang. Ay, palakpakan na to si Searchy 1. Thank you. And then Searchy 2. Tindog lang may dear. Searchy 2. And, ang beso daw. Searchy number 3. Ayun sa tanaw dito lang. Searchy number 3. Dirita. Yeah. Oh, natanda. And now, ladies and gentlemen, the winner for this round, Searchy number 4. It's great. Mag-dance. Continue yung dance. Sige na. Ito yung dance. Atong palakpakan. Thank you, Kayo. Congratulations. Sige. Yes, yes. Paano mo na eh? Wala. Nag-count ni Ma'am Kim ganyan. Sige. Okay, ang mga consolation, later na ito ihatag. Mag-praise at for lunch, no? Let's all rise. Thank you, Kayo, for staying. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pour upon us and our families, and even in our careers, oh God. Thank you for holding us all together as a family dito sa ORD 10. Thank you, Lord, sa atong mga January, February celebrants. May you bless them abundantly. Give them good health, shower them with many blessings, and that their heart's desires will be answered in due time. Thank you, Father. All this we ask through your Son, Jesus Christ, and that's all together. Bless the food. Bless us, O Lord, in this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Happy birthday.